guys, welcome back to my channel Miss Universe. ఏంటి ఇది ఇలా చెట్లు పుట్టలు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, ఈవినింగ్ వెదర్ చాలా కూల్గా ఉందని చెప్పేసి అలా రైట్కి వచ్చాము. వస్తున్న దారిలో మాకు ఇట్లా జీజస్ టెంపుల్ లాంటిది కనిపించింది. జీజస్ చర్చ్ అంటారు కదా, ఇలా కనిపించింది. చాలా బాగుంది, గార్డెన్ ఏరియా లాగా మంచిగా ట్రీస్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కొంచెం లొకేషన్ మంచిగా ఉందని చెప్పేసి వీడియో తీయాలనిపించింది. సో అందుకు ఇక్కడ నేను ఆగి వీడియో తీస్తున్నా. అది మెయిన్ రోడ్, మా హౌస్ దగ్గర నుంచి ఒక 10 minutes అంతే. సో వెదర్ చాలా బాగుంది, వర్షం వచ్చే మాదిరి ఉంది కానీ వర్షం రాలే. సో వస్తున్న దారిలో మాకు ఈ చర్చ్ కనిపించింది, చాలా బాగుంది. ఇలా స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి వెళ్ళాలా. ఇదిగోండి నేను ఇప్పుడు వచ్చిన వే. అక్కడ జీజస్ ఏమంటారు సింబల్, అది ఐ సంథింగ్ కనిపిస్తుందా? లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది, అన్ని చెట్లతోటి అటు ఇటు గ్రీనరీ మొత్తం మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది లేరు, ఒక 3-4 persons ఉన్నారు అంతే. ఇది ఎంట్రన్స్, అక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు అంతే. ఇప్పుడు నేను వచ్చిన వే ఇది. ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ చేవెళ్ళ వెళ్ళే వేలో వస్తుంది. ఇది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 10 minutes అంతే. మొత్తం గ్రీనరీ. పైకి వచ్చాక కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్తే అన్ని ట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఫామ్ హౌసెస్ ఎక్కువ ఇటు సైడ్. చాలా పీస్ఫుల్ ఉంటుంది మొత్తం. చూపిస్తా, ఎండ్కి వెళ్తాను, చూపిస్తా మీకు. ఏదో రూమ్, వాటర్ ట్యాంక్. నేను ఇప్పుడు కింద నుండి పైకి వచ్చాను కదా స్టెప్స్ ఎక్కి. ఇప్పుడు నేను పైన ఉన్నా. ఇదంతా డౌన్, మొత్తం డౌన్ ఇది. ఇక్కడ అవి ఫామ్ హౌసెస్, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఫామ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. ఇది డౌన్ వ్యూ మొత్తం. ఇది ఇట్ సైడ్ వ్యూ మొత్తం. ఇందాక మనం రైట్ సైడ్ వ్యూ చూసాము, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇదంతా. బ్యాక్ సైడ్, మనం ఫ్రంట్ సైడ్ నుండి బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చాము.
సైడ్ నుండి ఇప్పుడు మనం వచ్చాము. డౌన్ వ్యూ ఇది మొత్తం. మనం జూమ్ చేసి చూస్తే ఫామ్ హౌసెస్ కనిపిస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఫామ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళవి ఫామ్ హౌసెస్, ఫిలిం వాళ్ళవే ఇవన్నీ. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు, కానీ ఈ లొకేషన్ ఉన్న ప్లేసెస్ అయితే వాళ్ళవే. ఇటు సైడ్ మ్యాక్సిమం ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళవే ఉన్నాయి ప్లేసెస్. ఇదంతా డౌన్ వ్యూ. క్లైమేట్ చూసారా ఎంత కూల్గా ఉందో. ఇది బ్యాక్ సైడ్. జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా బాగుంది వ్యూ. అటు ఇటు ట్రీ మధ్యలో జీసస్. తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో తెలియదు. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ వ్యూ. అలా ఈవినింగ్ టైంలో మేము ఇలా బైక్ రైడ్ వెళ్తుంటే ఇలా మాకు లొకేషన్ కనిపించింది. వీడియో తీయాలనిపించింది, తీసాను. ఇవి చేవెళ్ళే వెళ్ళే రోడ్, మొయినాబాద్ టు చేవెళ్ళ వెళ్ళే వేలో మనకి లొకేషన్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కువ మంది కూడా ఎవరు లేరు ఇక్కడ. సో అలా ఈవినింగ్ టైంలో ఎవరైనా జాలీగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సిట్టింగ్కి కూడా మంచిగా ఉంది ఇక్కడ, హాయిగా ఈవినింగ్ టైం అలా టైంపాస్ చేయడానికి. అండ్ ఇది జస్ట్ ఏ షార్ట్ వీడియో. నాకు జస్ట్ అలా వచ్చాను, చూపించాలనుకున్నా చూపించాను. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నా వీడియోస్ అయితే లైక్ చేయండి కంపల్సరీ. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు, పక్కాగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఇంకా మంచి వ్లాగ్స్ తీసాను. ఇది జస్ట్ ఏ స్మాల్ వీడియో, ఇది జస్ట్ లొకేషన్ చూపిద్దామని. దిస్ ఈజ్ ద వీడియో. నేను ఇంక ఈ వీడియో నేను చేసేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.